Okay. Azziad is my little sister. Mohana werum dididi. So like Azziad, please ignore. You know, at times people think or assume that these things don't get to us. They get to us and they really do hurt. I know Azziad, Nimdempoa, like she's a hard worker. You know, like my dear sister, ignore. If you can, just ignore. You know your true self. You know yourself. So any other thing that's coming from outside, just block. Problem with those who are chosen, because one, let me give an example, like say Kate actress tumekuwa naye industry, I think hata tulianza the same time, so she understands the industry. And also Karora Dolls, right? Amefanya sports for how long? So saa zingine I was even talking to Eve earlier, nikamwambia kitambo tulikuwa tuna complain when they were appointing people who have no clue about the entertainment industry, wanaweka pale. So tulikuwa tuna complain like umse hata ajui kitu yoyote, anaenda tu pale amekaa. Awinja, the one and only musician. Kwa majina unaniita Awinja Nyamwalo, lakini ukipenda unaweza kuniita Pipi Osoro. By the way, la wedding ilikuwa real wenye no, it was acting. Ndio bana ni bibi ya Awinja. Jackie Vike ya kusingo. Tumekuona pale, wacha tu tuanzie hii swali ya saa hii ya finance bill. Tumekuona pale umepiga show mpaka kila mtu anashtuka, umetetea content creators. Yani indirectly umefanya vitu vingine ya maana. Hebu tuambie kuhusu comedy yako. Oh well, the stand up I did. Hiyo ilikuwa naweza kusema nilikuwa nataka kuchukua, unajua watu wameongelelea finance bill na ilikakuwa watu wakakasirika, wengine nini, so nikajiambia what if I just go with the finance bill bado, kwa sababu watu ndo wameiongelelea sana, but sasa nifanye ikue fun. So basically kama uli notice nilikuwa a bit biased kwa sababu ilikuwa sana inatetea wanawake, you know. Yeah, so that was my plan and making it fun. You being a content creator, you know the struggles that we go through outside creating the content. Kuweka pale, we need bundles, Wi-Fi and everything. What's your take on the 15% tax? Of course 15% ni mob. Putting in mind, you know, we have different calibers of content creators. So ukichukua mtu ana sijui hii alafu ni kuweke na mwingine ndo mwenye ameanza, definitely tutakuwa tunamuumiza. But vile mmesikia tu tumelia even hapo awali, like tax ni sawa but let it make sense, because tumekuwa tukikatwa withholding tax already, you know. Na hiyo already kuna feel it's something but tulikuwa tunalipa tax. So I was just saying something favorable for all, but not the 15. Not the 15%. Alafu tukiangalia Jalas leo ameongelelea story ya Awinja uko na hama. Nani amesema? Sijasema, yani for example, uko na iPhone 14 Pro Max, ndio? You stay in Runda. Kuna content creators wale wakubwa wana splash life yao. Uta convince aje hii government watu hawana do. Tuseme watu kama sisi hapa chini. But let me tell you, and that's why kuna kuanga na ile kama maybe when they are auditing, okay, your source of income ni gani? Unajua pia utapata kuna wasanii ndio lakini wanafanya biashara zingine kando. So hata nyinyi mna understand like our industry is not easy, and that's why we need a couple of things to survive. So unapata yes, mimi na creating content online, but ndo mimi nimekuja hapa nimefanya hii, kesho nitaenda ni MC kitu event mahali, you know. So we are not doing only one thing. Like if it was really paying, ningekuwa comfortable niseme mimi na act na kuna kitu kingine nafanya, you know. But now mimi ni entertainer, kwa sababu that means I have to do everything, kwa sababu it is not enough. Lazima nibambanye pale nikizileta pamoja ndo it make sense for and you know to make ends meet. So mtu akisplash, because you also have to understand, there's levels to this thing. Kuna wale wasanii like wana showcase lifestyle. People create different content. Unaniget? Mimi nitaenda ni create content ya mahindi ya 10 bob nimebuy, sijui nika mix na avocado nini. People are different. And then kuna wale they are doing lifestyle content creation. Hiyo ina need such things. Na saa zingine pia usiassume mtu maybe ni gari yake. And also there are people who've worked hard for it. Na si haimaanishi ati hiyo pesa tu amepata na akabuy. People save to get whatever it is that they wanted to buy. Kuna MOU before Vicky aulize swali. Kuna MOU ilisainiwa jana
sana kina Bab na Mwamba Kiko. Hiyo ni gani? All those walisaina wamekuja pamoja hawa watu wa wenye wana support content creators like ni kama zinaitwaje the companies that support all the content creators CSK all those people they want to be one. Do you think it's gonna work with Talanta Ella on board and all that? Well, kama wameshindwa kufanya wakiwa individuals, sijui kama watakikuja pamoja wataweza kuwork, but maybe I don't want to judge and I don't want to assume that haitawezekana because vile mmesikia MCSK wasanii wamekuwa kilia, Pris watu wamekuwa tu kilia in different areas you get, so like I can't tell as at now where I am I cannot tell. Yeah, I'm not part of either MCSK or Prisk, so like nitadanganya but maybe wakiteam up wakam pamoja if I see something that makes sense, I mean why not, maybe itawalipa pesa mingi kuliko naamka napata sijui chwani sijui you know. And also I mean just still talking about content creators, early this year or maybe late last year some content creators were appointed by the CS to be able to represent us when it comes to talent na nini, but controversies zimekuwa, it seems maybe some people Kenyans don't believe in that, and we've seen early this morning the CS has been able to revoke the appointment, the likes of Azziad, Churchill. What is your thought on that? Okay, this is what I'll say, and I'll say it over and over again. Definitely we need people who understands the industry to go and represent us. I had no problem with those who are chosen because one, let me give an example, like say Kate actress, tumekuwa naye industry, I think hata tulianza the same time, so she understands the industry, and also Karora Dolls, right? Amefanya sports for how long? So saa zingine I was even talking to Eve earlier, nikamwambia kitambo tulikuwa tuna complain when they were appointing people who have no clue about the entertainment industry, wanaweka pale. So tulikuwa tuna complain like umse hata ajui kitu yoyote, anaenda tu pale amekaa but you see kama mko na mtu ana understand shida zetu, I believe wataenda na wazitable waseme cheki au waseni hivi na hivi watatufaitia. So you know, so like I feel like if we get like genuine people who have our best interest in the heart, you know, like I believe we can do better. So I have no problem with whoever who was chosen, putting in mind ni watu wamekuwa kwa industry na wanaielewa. So maybe your thoughts to, we know Azziad was also among the people mwenye alikuwa chosen, and of course undergo bullying kidogo, watu wakisema probably the CS alimuappoint because of this and that. Maybe your thoughts on that and advice to Azziad as she's watching. Okay, Azziad is my little sister. Mohana werum dididi. So like Azziad, please ignore. You know, at times people think or assume that these things don't get to us. They get to us and they really do hurt. I know Azziad, nimdempoa, like she's a hard worker. You know, like my dear sister, ignore. If you can, just ignore. You know your true self. You know yourself. So any other thing that's coming from outside, just block. Okay, tukisonga kidogo kwenda entertainment, Erika Mondi ana expect mtoto, hebu congratulate ama umwambie. Jamani ndugu yangu, it's been a long time coming. Congratulations Eriki. Oh please, mimi niko hapa kama auntie, nitaleta zawadi. Mimi napenda watoto and I'm so happy for him. I am so happy for him. At least he'll get to share hii happiness anatupeanga, atapatia hata sasa mtoto wake. So I am so happy for him. Yeah. The same lane of talking about kids. Awinja, it has been long time you've never shown your son on social media. But the other day Ali celebrate his birthday and finally we got to see our baby boy. Reason as to why you decided it's the right time kumuonyesha on social media? So maybe you missed it or maybe you were still in school. Nyinyi ni wayang. You look younger than that's why. Come on. So like nishaishow mtoi wangu akiwa 1 year old. So basically even the pictures I shared ni za 1 year old. So right now the way my son looks like amechange. Hiyo duration ni refu amechange. You know, nywele ni ngumu kama setelo. And I don't mind and I have nothing against creators who, you know, share their personal life. That's not me. The question is, why are people following me? They follow me because of my content and that's what I will give them day
day in day out, but once in a while I don't mind just throwing in something. So nitakuwa nawapatia kama dose ya dawa. Maybe when he turns 10 I'll share his face now, and then tungoja mpaka 20 years inshallah, Mungu akipenda, as we move. Wacha mtoto akuwe mtoto, wacha akae huko kwa the moment ata realize unamshooting, unamweka huko, watu wanapenda nini, atakuwa anataka hiyo sana. Alafu tukuulize Meja, mmefanya naye kipindi ingine noma sana ya uganga pale. Hiyo ni ngoma ama ni kitu gani? No, si ngoma. Already ngoma tushafanya, nilikuwa kwa ngoma yake ile ya second last kama mliona. So Meja ni mtu wangu wa karibu, he's like si hang out, like si ni mse wangu tu, ule ni mto wangu. So like hata vile nilikuwa na hii niombe niaje, ni hivi na hivi, tuko game tuipige. So yeah, na ikaenda viral bila nyinyi kujua. We love your content. Thank you. How do you sit and create all that beautiful content? Maroko Shago, Maroko Qatar, you know, it's amazing. Let me say I am a random creator. You know, like I was raised in the theater. Like I started doing set book plays. Tunaenda kwa mashule tuna perform set books, and then after that I came and joined stage performances now. So stage performances unapata, you are just given, there are no scripts, you are just given situations. Unaambia niaje, cheki, so wewe ni wife ule mse, bwana kwa ameanguka kutoka 5th floor, kaende. You know, you're just given scenarios. So that's how I grew my creativity, kwa sababu nilikuwa tu mimi ni spontaneous, you know. So my creation saa zingine sikaangi tu, naweza kwa tu nimekaa hapa kitu ikam na ni shoot bas. Do you plan to give us a big show like Njugush and Of course, why not? Actually, that's something I'm really thinking about. So who knows? I'm working around it, and I'm sure I'm gonna do it. Okay. Yeah. Any other question? Hapa naona briefcase. Pengine umekuwa umeletea Mr. President gift hapa ndani. Sikuleta gift. Nilileta malalamishi ya finance bill vile unaona. Na it was actually basically I was just doing it wasn't a skit, it was more of a stand up comedy. Ndio tulikuwa tunafanya pale. Nilikuwa nimeona wase wameongelelea finance bill sana, watu wanakasirika nini. Nikasema let me just touch on it lightly in a fun way. No, imeingiana. Na history ya housing wewe unaichukuliaje? Sija dig deep sana, nikidig deep ndawatafuta. Nimesema dig deep. Kishwali. Lakini wewe ni Mluya, so tunakuelewa. Ongea na Wakenya. Ningo nimevaa msinilaumu. Wakenya mambo vipi jamani? Mimi ningependa tu kusema thank you so much for your support guys. I don't take it for granted. Pale Facebook, pale Instagram, TikTok, alafu sasa pale YouTube jamani, ningeomba watu wangu wa YouTube, nyinyi followers wa hawa, endeni mnifollow pale, mtanipata Awinja Nyamwalo. Jamani tuzidishe pale, YouTube yangu imelala kidogo na vile nawapatia ma content jamani, sijui tufanye nini. Ekeni notification mtajua vitu zikikama. Otherwise, thank you so much for your support. I love you guys. Guys, it's one on one with the one and only Awinja Finance Pill.